ஹலோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு ஸ்ரீனிஸ் மேத். இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா, தமிழ்நாடு போர்டு கிளாஸ் 10 மேத் சாப்டர் 5 கோஆர்டினேட் ஜாமெட்ரி எக்ஸசைஸ் 5.1ல் கொஸ்டின் நம்பர் 2. Question number 2. Determine whether the sets of points are collinear. 3 பாயிண்ட்ஸ் கொடுத்துட்டாங்க. 3 பாயிண்ட்ஸு நமக்கு கோலினியராக இல்லையான்னு கண்டுபிடிக்கணும். அப்போ கோலினியர் அப்படின்னா நமக்கு ட்ரையாங்கிள் ஃபார்ம் ஆகாது. ஸோ நமக்கு ட்ரையாங்கிளோட ஏரியா கால்குலேட் பண்ணுறோம். ட்ரையாங்கிளோட ஏரியா நமக்கு 0 வந்துருச்சு அப்படின்னா கொடுத்துருக்கிற 3 பாயிண்ட்ஸ் கோலினியர். அப்படி இல்லை, நமக்கு 0 இல்லை, ட்ரையாங்கிளோட ஏரியா வந்து சம்திங் ஒரு வேல்யூஸ் இருக்குது அப்படிங்கிறப்ப இந்த பாயிண்ட்ஸ் வந்து நாட் அ கோலினியர். First question. -1/2, 3 and -5, 6, then -8, 8. ஸோ கொடுத்துருக்கிற பாயிண்ட்ஸ்க்கு நம்ம ஒரு XY வேல்யூ ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். அப்போ x1 y1, x2 y2, x3 y3. ஸோ ஃபஸ்ட் கொஸ்டினில் பார்த்த மாதிரி சேம் ட்ரையாங்கிள் தான். ஸோ ட்ரையாங்கிள் area is equal to half times of x1 y2 minus y3 plus x2 y3 minus y1 plus x3 y1 minus y2. இப்போ நமக்கு கொடுத்துருக்கிற வேல்யூஸ் சப்ஸ்டிட் பண்ணலாம். அப்போ 1/2 x1ஓட பொசிஷன் -1/2, தென் y2 minus y3 6 minus 8 ப்ளஸ் x2ஓட வேல்யூ -5, தென் y3 minus y1, ஸோ 8 minus 3. x3ஓட வேல்யூ -8, தென் y1 minus y2, 3 minus 6, 1/2 -1/2 times of -2 plus -5 times of +5 plus -8 times of -3. இப்போ மல்டிப்ளை பண்ணலாம். ஸோ ரெண்டுமே சேம் சைன், தென் 2 and 2 கேன்சல். அப்போ பாசிட்டிவ் தென் 1 வரும். -5 தென் +5, ஸோ -25, and minus into minus is positive, then 8 times 3 is 24. 25 then -25. ஸோ நமக்கு ரிசல்ட் வந்து 0 இருக்குது. ட்ரையாங்கிள் ஏரியா நமக்கு 0 இருக்கனால ஸோ கொடுத்துருக்கிற 3 பாயிண்ட்ஸ் நமக்கு கோலினியா. The given points are collinear. Now question number 2. இங்கே நம்பர்ஸ் கொடுக்கல, பட் நம்பர்ஸ்க்கு பதிலாக ஆல்ஃபபெட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. பட் கதை சேம் தான். ஸோ 3 பாயிண்ட் கொடுத்துருக்காங்க. 3 பாயிண்ட்ஸுமே கோலினியராக கண்டுபிடிக்கணும். அப்போ ட்ரையாங்கிள்ஸோட ஏரியா கண்டுபிடிக்கிறோம். ஏரியா 0 இருக்குது அப்படின்னா கோலினியர், இல்லை அப்படின்னா 3மே கோலினியர் கிடையாது. தென் A, then B plus C, B, C plus A, C, A plus P. அப்போ கரஸ்பாண்டிங் பொசிஷனுக்கு நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். x1 y1,
x2, y2, x3, then y3. Then area formula, half times of x1, y2 minus y3 plus x2, y3 minus y1 plus x3, y1 minus y2. நமக்கு இப்போ ரீப்ளேஸ் பண்ணலாம். ஸோ x1ஓட வேல்யூ a, then y2 c plus a minus y3. அப்போ y3 அப்படிங்கிறப்ப minus of a plus b plus x2. x2ஓட வேல்யூ b, then y3 a plus b minus y1 b plus c plus c times of y1 minus y2 b plus c minus c plus a. இப்போ மறுபடியும் individuals. So c plus a minus b plus b times of a plus b minus b minus c plus c times of b plus c minus a. 1/2 times of a, then minus a plus a cancel, c minus b plus b times of minus b plus b cancel, a minus c plus c times of minus c plus c is cancelled, b minus a. இப்போ இண்டிவிஜுவல்ஸை நம்ம மல்டிப்ளை பண்ணலாம். 1/2 times of ac minus ab plus ab minus bc plus bc minus ac. Same, so cancel. Minus pc plus pc cancel. ac minus ac cancel. Then 1/2 times of 0. அப்போ நமக்கு ட்ரையாங்கிள்ஸோட ஏரியா 0 கிடச்சிருக்கு. ஸோ ஏரியா ஆஃப் தி ட்ரையாங்கிள் ஜீரோஸ் அப்படின்னா நமக்கு கொடுத்துருக்கிற 3 பாயிண்ட்ஸும் கோலினியர். Therefore, the given points are collinear. Thank you.